Hey, hi everyone. Am I audible? Yes. Hey, hi Rahul. Hi Ravi. I am Maheshwari. This is Madhu here, and I'm going to be the mentor for the session. And before going with the intro, let me introduce myself. Myself Madhu, and I'm working as a network security engineer and Bell Technologies. Okay, is to deal about some modules which cover CCNA, NP, and firewalls. In CCNA and NP, not only about the theoretical part, we'll go with some technical based and real time labs wherever we cover up, we touch up any other topics in the reality. Okay, not only with the theory part, we'll go with the normal labs and with the practicals, real time labs. Okay, and let I need some info. Do you have any idea about networking before, guys? Hello, Rahul, Ravi, Maheshwari. No. Okay, and see, in these sessions, we're going to touch up each and everything the from basic, from the low level concepts to the high level concepts. Okay, and what do you know about networking, Ravi, Rahul, or Maheshwari? Like any idea? Like what usually we do in networking and where we need to use networking? Hello, am I audible, guys? Yes, Yes. Like Telugu or English? Comfortable. Telugu. Telugu. What about others? Maheshwari, Rahul. Yeah, Telugu. Correct. Yeah. Fine. Yes, Maheshwari. You're English or Telugu? Both, sir. Both. Okay. Then. Okay. Yes. Now you can tell me any idea, like ఏమన్నా idea on the bus about అసలు where we are using this network. రియాలిటీలో మనకు అసలు యూజ్ అవుతుందా లేదా? No. Okay then. Let me tell you about basic. Here, networking is a day-to-day usage we are using. We are using mobiles, laptops, and ATMs, whatever, what the transactions, websites. We are using a lot of things for the communication, right? And default, if we need to communicate, if I need to communicate with a person called Ravi, and what are the basic things we need? If I need to call Ravi, I'm using a name. Okay, if I need to share a information, I just need to send some information with the help of address, a basic house address. అవునా కదా? Like with the help of address we can send them gifts boxes, correct or not? అవునా? Yes. అవునా కదా? Like same thing, if you go the reality, if you go the reality, if we need to communicate, if we need to send any data from one device to other device, we need IP address, we need a name. Same as humans, how they will communicate, the same way devices also will communicate in the same way, but it needs some binary. It cannot able to communicate with the names. I cannot able to communicate with this PC with some name Madhu or some Ravi, right? Here the PC having some inbuilt addresses, and with the help of that addresses your PC can communicate with the internet or any other websites or any other device in the reality. Right, if I need to communicate with the website, what I need to do, I just need to the Chrome, and then automatically I can go to the browser, is a new tab, then I can easily communicate, right? మీరు
ఎలా యాక్సెస్ అవుతారు? ఫేస్బుక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్స్ డిఫాల్ట్. If you need to communicate with any website, how we can initiate a connection? ఎలా యూజ్ చేస్తాం? మన ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ ఐపీ అడ్రస్సింగ్ యూజ్ చేసి. గుడ్. ఓకే. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? రవి, మహేష్, వంశీ. Default device doesn't know anything. Device doesn't know any IP details or doesn't know about any naming conventions. Default, when you need to initiate a connection, this is my PC. My PC need to communicate with a server, a Facebook server. Facebook is a website where it is a one device which is located on different locations. Now I need to communicate with the Facebook or YouTube or any other websites. I don't know about this server where it is located, but still మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. కరెక్ట్ కదా? రైట్? ఎస్ రవి. How it is? It need a connection. It need a connection. Basic connection ఉంటుంది. And if you like forgot about the networking, and I'm not sure about any routers or switches. Whenever you're sharing information from mobile to mobile, what are the basic things you need? ఏమైనా ఏం యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ అవుతాం? ఇస్ ఎనీవన్? ఒక మొబైల్ నుంచి ఓ డేటా షేర్ చేయాలి అంటే ఏమేం కావాలి? నెట్వర్క్స్. నెట్వర్క్. ఓకే. ఇంకా ఓన్లీ నెట్వర్క్ ఈస్ ఎనఫ్ టు కమ్యూనికేట్? ఒకవేళ నెట్వర్క్ లేకపోతే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సిమ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మొబైల్ డేటా ఇన్ మై మొబైల్. వైఫై వాడతాం. వైఫై. ఓకే. థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ వైఫై ఆల్సో. వైఫై లేదు అండ్ ఏ కనెక్టివిటీ సిమ్స్ కూడా లేవు. డూ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ నా? లేదు, సర్వర్ కనెక్టివిటీ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి. ఓకే. అండ్ డూ if I say yes, how? You said without I don't know. internet, without any inbuilt installment, I need to communicate. Now, if without network also we can able to communicate, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు? మీరు అందరూ మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఇంటర్నెట్ ల్యాన్ కూడా లేదు. ల్యాన్ కూడా లేదు. మొబైల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ల్యాన్ పోర్ట్స్, రైట్? అంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం మనం? బట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వే. ఎనీవన్? బేసిక్ ఫస్ట్ Routers as well. routers. Okay. No, I have just have two devices, two mobiles, that's it. And I don't have any internet, I don't have any Wi-Fi router. I need to communicate with that device, connected device. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు? Is there any specific method we are using in the reality? We're using a Bluetooth, right? By using a Bluetooth we can able to communicate, right or not? అవునా? బ్లూటూత్ ద్వారా డేటా షేర్ చేయొచ్చా లేదా? Yes, sir. Do we need internet? No, sir. But still, how it is possible? Without internet, without a connectivity, and we're able to send the data. Here, the connectivity is important. The name which we are using, internet is also nothing but a connectivity. Okay, but we cannot able to see that, but still we are using. The connectivity needed an IP address. Okay, that IP we call as a logical IP address. Like right now, if I need to communicate with any device, this is the basic thing, IP address. By using IP address, we can able to communicate. Okay, what is this IP? This we call as the internet protocol. Internet protocol. If you need to communicate with device to device, or device to the server, or device to any other thing, any other IoT device, we need IP address. Okay, and who is providing this IP address? Like ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? Is there any specific device we are using for IP address, or inbuilt device can able to initiate IP address?
ఇది ఆ డివైస్కి అదే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుందా ఆర్ ఎవరన్నా షేర్ చేస్తే అది అసైన్ చేసుకుంటుంది? ఐపీ అడ్రస్ ఇప్పుడు లైక్ మన నేమ్ మనమే పెట్టుకోగలమా? No, sir. No, it is not possible, right? In the same way, ఇప్పుడు like I'm just going with Telugu. Is it comfortable for all of you? Yes, I'm comfortable. Yeah. If you have any objections, please let me know. Like if you are comfortable, and I will go with the two languages. Nothing. IP address is nothing but a identity of a person. Like same how I'm using a name. I'm using Navya, Maheshwari, or Ravi. I'm just using a name, right? And here, if you go with the reality, if you go with the reality, if you go with the reality, devices having a name with a IP address format. IP address. Let me open my PC. And I'm just using a CLI. This is my black box where you can hack any company by using this CLI. Command line interface. It is very powerful. If you know about this CLI, how to use, you can shut down your company. But we need some tools and all the stuff. Okay, but think right now, ఇప్పుడు నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, but what I need a basic thing, I need an IP address. Okay, let me figure out my IP. What is my IP we have for this PC? I'm just using a command called ipconfig, internet protocol configuration. Okay, just if you enter, then it will show you these many IP addresses, right? How many NIC cards it is showing, how many IP address it is showing? It is showing multiple, right? Like how many what is it, how many modules we have in a PC? Like in how many ways a device can acquire internet? మొబైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ వైఫై టర్న్ ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, మొబైల్ డేటా. వితౌట్ వైఫై I can turn on my mobile data, I can able to get the internet. What about PC? PC కి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది? IP address. No, just forgot about IP address. ఇంటర్నెట్ రావాలి అంటే ఏం చేస్తాం? LAN. LAN, Wi-Fi. Wi-Fi connectivity, good. And again, is there any other things? We have only two ways for the PCs. One is LAN, that is nothing but Ethernet, and by using Bluetooth also I can able to do that. Okay, and we have one more called Wi-Fi module. Wi-Fi module ద్వారా కూడా మన ఇంటర్నెట్ అనేది అక్వైర్ చేయొచ్చు, రైట్? కరెక్ట్. And like here, when I need internet, when I'm sitting in the same place, like మీరు ఒక సేమ్ లొకేషన్ లో ఉన్నారు, సేమ్ రూమ్ లో ఉన్నారు అనుకున్నాం, do we need internet to communicate? సేమ్ లొకేషన్ లో ఉంటే మనకి ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉంటుందా? No, sir. No. When we need internet, ఎప్పుడు కావాలి మనకి ఇంటర్నెట్? కమాన్, అందరికీ ఐడియా ఉంది ఇది. బట్ డిఫాల్ట్ యూ గైస్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు? When you are in a different location, you are not in the same place, when you need to communicate with a different person or a different device. Okay, different device ఏదైనా కావచ్చు, different location కావచ్చు. For communicating with those devices, you need internet, a connectivity, a basic connectivity you need. First thing, if I need to communicate, I need the IP address. I don't know which IP I need to set. But మనం రోజు మొబైల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, ల్యాప్టాప్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, and you guys are assigning any IP address to communicate with the internet. And just Wi-Fi connect అవుతాను. Once we done with the connectivity, then automatically I can browse. I will go to the browser, then if I click on Facebook, automatically I will get a Facebook page, right or not? అంతేనా మనం ఏదైనా చేసేది రోజు? అవును సార్. Yes. See, when you are communicating, your device doesn't know about what is Facebook. Your device doesn't know who is YouTube. But still, it can show you the pages because of networking, CCNA or NP, whatever level we are using. Okay, we have some security features also. I can explain one by one.
And see, one thing, an IP address is needed. IP address is needed for internal communication as well as external communication. లోకల్లో ఒక ప్లేస్లో ఉండి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా ఐపీ కావాలి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా కూడా మనకు ఐపీ అనేది కావాలి. With these two things we can able to communicate. Okay, like I have an IP address. Let me concentrate on Wi-Fi module, and I'm just taking an example of Wi-Fi module because I'm getting internet from this Wi-Fi module. This is Wi-Fi module anukunnam. Okay, this is the Wi-Fi router, and let me see, do I can able to access this Wi-Fi router or not? I'm just copying this IP. ఈ IP గురించి మనం మాట్లాడదాం. Okay, we have a lot of IP addresses where we can use in the reality. Okay, this Wi-Fi is assigning one IP address, it is 205 from who is providing this IP address. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? Wi-Fi router. I don't know who is which device. ఆ డివైస్ గురించి నాకు ఏ ఐడియా లేదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం ఏదైనా డివైస్ని యాక్సెస్ కాగలమా లేదా. లెట్ మీ గో టు ద ట్యాబ్ and let me use http:// I'm just typing an IP address. Okay, here you can observe one thing, including an IP address I'm using one thing, like I'm using one method called http://. What does it mean? idea ఉంది ఎవరికన్నా? http. Hello guys, am I audible? It's a protocol of communication. It's a protocol for the communication. Okay, example తీసుకుందాం. If I need to travel from one place to other place, వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్గా నేను నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చా? Do I need to take any help? I need to go via bus or train or any metro, right? అవునా కదా? అవి యూజ్ చేస్తేనే కదా మనం వెళ్ళగలం. Same in the reality, I need to communicate with this device. I don't know who he is. If I need to communicate with this device, I need to take the help of service. This we call as a service. We're using bus service, train service, right? In the same way, I can also call it as a service. This we call as a HTTP service. Hypertext Transfer Protocol Service. By using service, what I'm doing, I'm accessing this device. Okay, let me hit enter, and I got a page of this web page. ఎప్పుడు యాక్సెస్ కాగలం? మనం ఎలా యాక్సెస్ కాగలం ఈ డివైస్ని? వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. ఈ 172.16.9.1 is a router. Okay, and I'm getting IP address from the same router with the same series. ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్నాను, నేను ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నాను. I'm in the institute right now. Okay, and the institute router is providing IP address for my device. ఓకే, సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాం కాబట్టి, మనం సేమ్ సెషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ పీపుల్, రాహుల్ ఆర్ వంశీ ఆర్ రవి ఆర్ నవ్య, ఎనీవన్. అంటే ఈ సెషన్లో ఉన్న వాళ్ళతో మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవుతాను, అవునా కదా? కరెక్ట్. డిఫరెంట్ సెషన్లో కమ్యూనికేట్ అయితే డూ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు షేర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? హలో, నో రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సేమ్ అలానే మనం ఒకే నెట్వర్క్లో ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్, దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద లోకల్ డివైస్. వెన్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్, దెన్ యూ నీడ్ ఇంటర్నెట్. ఇఫ్ యూర్ ఇన్ ద సేమ్ ల్యాన్, యూ డోంట్ నీడ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఎప్పుడు కావాలి ల్యాన్? ఎప్పుడు కావాలి మనకి ఇంటర్నెట్? మనకి ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? Let me, for explaining, I'm just using a tool called GNS3. Okay, by using this GNS3, you can practice all the networking concepts. Okay, just I'm creating one project. Let me show you guys. Please. I'm just creating a notepad, the project. Okay, and for basic connectivity, and I have a devices, 2 PCs. I have 2 PCs, and do you know how it can communicate, right? You have 2 PCs. Now what I need, and like 2 PCs communicate అవ్వాలంటే నాకు బేసిక్గా ఏం కావాలి?
మన బ్లూటూత్ వైఫై ఆప్షన్స్ లేవు దీంట్లో. ఓకే, ఈ 2 డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే వాట్ బేసిక్ నీడెడ్, what is the basic things we need here? ఏమేం కావాలి? Switches, routers. సారీ, స్విచ్ ఆర్ రౌటర్? Yes. I don't have any router, just basic. నా దగ్గర 2 PCs మాత్రమే ఉన్నాయి, 2 devices మాత్రమే ఉన్నాయి. And Switch, now I sir. need to communicate. You need a switch. We need a switch. Forget about our switch. When we need switch? Switch ఎప్పుడు కావాలి? When we have a multiple devices. Now I have only 2 devices. Ethernet cable. Yes, correct. I have a connectivity. I'm just connecting 2 devices with the connectivity. Now let me turn on the device. Before turning on, what I need to do? This is just a connectivity. I need to assign the IP address, and including it cannot able to communicate. After connecting a connectivity, it won't start communicating. What it needs a IP address. మనం నేమ్ ఎలా అయితే అసైన్ చేస్తామో ఒక పర్సన్కి, సేమ్ I need some IP address. ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నానంటే I'm just using an IP address 10.0.0.1, 10.0.0.1. And for the second PC, you need to assign the same network with a different IP. Same network with a different IP. Okay. Do we need to go with a different IP or same IP? Same IP యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ IP యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Think 2 guys with the same name, వంశీ. ఓకే, వంశీతో 2 people కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకున్నాం. వాట్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఒకరిని పిలిస్తే both the people will start responding, right? అవునా Yes. కదా? Yes, sir. Okay, in the same way, when you go the reality, device won't be assigned with the same IP address. If I assign an IP address, we cannot able to communicate. The communication won't be possible. Locally you can able to communicate. Local గా మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు, బట్ నేను డిఫరెంట్ డివైస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే we need a different IP address. Okay, just I'm assigning an IP address. Now let me verify, turn on the PCs. Same, it is same like a real PCs. I'm just turning on the PCs on. Now let me assign the IP address. IP 10.0.0.1 slash, oh, just I'm assigning an IP address, don't be confused. Okay, .1, enter, and I just configured IP address. If you need to verify, you can use show. Okay, IP address is set for this device, and we need to go to the second PC, right? Second PC kuda kavali kada, IP 10.0.0. What is the IP? 24 అంటే లైక్ ఎన్ని IPs యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాను, బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ద కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we need to enable the communication from where to where, from one device to other device. And it's same like how you are calling a person, a Navya. I just need to call a person Navya, and I'm using a name. In the same way, from where to where you are communicating, from which device to which device you are trying to initiate a connection. ఎక్కడ ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి? What is the device IP address? 10.0.0.2 is an IP address, right? Here, ping. Any idea about ping, guys? Ping అనేది ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Hello? Pop-up message. Okay, just same. If you are calling to someone as a new guy, how will start the conversation? Same. If I need to a session, directly I will start the session, or I can introduce myself. You say hi, right? Hi చెప్తారా లేదా? Yes. Hi is a keyword basically. Same అలానే ఇక్కడ కూడా like ping is a packet grouper. ఇదేం చేస్తుంది అంటే it will try to find out a destination IP address. It will try to find out a destination IP for communication. Okay, I'm just using a 10.0.0.2 IP address and hitting enter, and this is nothing but I'm getting a response. ఎక్కడి నుంచి? From connected device. If you are in locally, you can use a local connectivity directly, or
you can able to communicate, you can connect the devices, and then assigning IP address, you can able to communicate. But అదే నా దగ్గర 2 devices కాదు మల్టిపుల్ డివైసెస్ ఉన్నాయి, 2 devices కాదు మల్టిపుల్ డివైసెస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? హౌ మెనీ పోర్ట్స్, హౌ మెనీ ల్యాన్ పోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ పీసీ? ఎన్ని ఉంటాయి ఒక పీసీకి? ఎన్ని ల్యాన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి? Only one. Only one. Okay, let me show you. We have only one LAN port. Now I can able to enable only one connection. Only one port I can connect. But మీరు నేను ఒక్కతోనే కమ్యూనికేట్ కావచ్చా లేకపోతే మల్టిపుల్ పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చా? యువర్ మొబైల్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్? ఒకే డివైస్ ఒక డివైస్తోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుందా ఆర్ మల్టిపుల్ డివైస్తో కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చా? Multiple. Multiple, correct, exactly. If you go with the reality and if you need to communicate with the multiple devices with the multiple connections, and here you go, you need to, here the switch comes into matters. Switch is a device, a mediator. You know about power extender, power box, idea undi kada? Same alane, it is same like a mediator. A switch is used for multiple connections. Multiple connections enable cheyali ante you need to go with the switching. By using a switch you can able to communicate. Done. That now I have a connectivity. Now if I need to communicate from device to device, what I need? Connectivity is there. What is the next thing we need to do? These two devices communicate out there because it has an IP address. What about this device? IP address. We need to assign the IP address. IP address. Let me assign one IP 11.0.0.1. Communicate అవుతుందా ఇప్పుడు? See, when we are sending information, you need to be on the same medium or same network. మనం తెలుగులో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాము అంటే, and if I don't know about Hindi, if you are asking questions in Hindi, do I can able to answer? చేయొచ్చా లేదా? ఆన్సర్ చేయొచ్చా? No, sir. No. What I need? Again, a mediator, a translator. I need to use ChatGPT for conversion. అవునా కదా? Correct? See, when you are in a local place, local లో ఉన్నప్పుడు you cannot able to use a different IP address. You need to go the same IP with a different IP. Like same network with a different IP. Now, I can able to communicate. Okay, now I'm in the same place. Now I can able to communicate with the multiple people within the area, within the same location, same area lo unnaru. But now I have some more connectivity. I need to communicate from Hyderabad to Chennai. In Chennai I have some friends with devices. And like మీరు మొబైల్తో కమ్యూనికేట్ అవుతారు కదా, సేమ్ అలా సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకోండి. And this is one more location. You can consider switch T is a one more location. Okay, now I need to communicate from switch to switch, like one location to other location. Ela communicate avvachu? Is there any other way, guys? మనం ఒకే లొకేషన్ లో ఉంటే ల్యాండ్ బేస్, యూజింగ్ ల్యాండ్ బేస్ we can able to communicate. When you are in a different location, ఏం చేయొచ్చు? ఎలా అయితే మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు? ఎస్ నవ్య, మహేశ్వరి, వంశీ, రవి, ఎనీ ఐడియా? లైక్ నేను డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాను. నౌ ఐ నీడ్ టు సెండ్ సమ్ ఇన్ఫో, సమ్ మెసేజ్, హాయ్ మెసేజ్. హౌ ఐ కెన్? Over the internet. సారీ? Over the internet. Over the internet. Forgot about internet. I don't have any internet. Now I need connectivity. Just connectivity. నాకు ఇంటర్నెట్ లేదు ఇక్కడ. నేను ఇప్పుడు I need to, yes, WAN, like we won't comes with the LAN first. First of all, the thing is we need a connectivity from Hyderabad to Chennai. I'm just using a connectivity. Is it possible we can lay a cable from Hyderabad to Chennai? మనం ఇలా కేబుల్ లేయింగ్ చేస్తే అది కనెక్టివిటీ పాసిబుల్ అవుతుందా?
No. Not possible, sir. నాట్ పాసిబుల్. అయితే ఇంకా ఎలా ఏం చేయొచ్చు? I think with IP address. IP is only for communicating, guys. IP is for identity. Connectivity. మనం Hyderabad to Chennai, we can lay a cable, but if you are a rich person, you can do that. Yes, and అవునా కదా, మనం Yeah. like you can lay a cable, but it won't be possible because you cannot able to lay a cable. సరే నేనే కేబుల్ లే చేశాను అనుకున్నాం, అండ్ ఒక మనం లైక్ వీఆర్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ డెవలపింగ్ కంట్రీ, రైట్? స్టిల్ ద కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, కరెక్ట్? అవునా కదా, రోజు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి, కరెక్ట్? Due to that constructions, due to that land winding or something else, the cable got damaged. What happened? ఏమవుతుంది? టోటల్ కనెక్టివిటీ పోతుంది, అవునా కదా? Okay, here if the setup which we are using is we call as a MAN, metropolitan area network. Metropolitan area network. When you are in a same city, if you have two more branches, 2 or 3 branches, if you need to communicate, I can go with the MAN setup. Okay, and LAN, we call as a LAN. This setup we call as a LAN, local area network. And like local area network means when you are connecting multiple devices in the within the same switch, within the same building, same floor. Okay, that is nothing but a LAN. Okay, here this is one LAN, and I have one more LAN which is located on Chennai. అంటే చెన్నైలో యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, దీన్ని కూడా మనం LAN అనొచ్చు. LAN is not only as 2 or 3 people. Single person is also considered as a LAN, local area network. Okay, this is a single IP or multiple IPs, nothing but a LAN, whatever it is. Okay, 2 LANs ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి, 2 లొకేషన్స్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, MAN, metropolitan area network. But it is not possible if you go the రియాలిటీలోకి వెళ్తే నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి కేబుల్ లే చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. చేయగలుగుతా కానీ బట్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, and if there is any damage with the cable, I need to repair. How much time it will take for repairing? ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ ప్రాక్స్ ఎంత టైం పట్టొచ్చు మినిమం? ఒక డివైస్ మళ్ళీ నేను రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఎప్పుడన్నా మీరు ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారా? ఎప్పుడన్నా పూర్తిగా ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం? హలో? No, sir. No, good. You're lucky guys then. Usually, if you go to the Chennai locations, it will be routine problems. Floods అలా వచ్చినప్పుడు, అండ్ చెన్నైలో చాలా వరకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ఇంటర్నల్ డిస్కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంతకుముందు కూడా మనకు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒకసారి డిస్కనెక్షన్స్ పోయాయి. ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? Yes, yes. Yes, because of some protocols issues. Okay, here if you go the reality, local ga, if you're in the same city, I can use this setup. When you're in a different locations, I cannot able to use this setup. And like this setup use cheyచ్చు కానీ it is a more cost effective. But instead of this, you can go with one more setup called WAN, wide area network. Someone said మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు, అవునా? ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ద రౌటర్స్. ఓకే, రౌటర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ఇలా మనం సెటప్ ఇప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషన్స్లో, ఇఫ్ రియాలిటీ సిచ్యువేషన్స్లో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అ మ్యాన్ సెటప్. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, మనం సేమ్ ఇంట్లోనే ఉంటాం, ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఫోన్ చేస్తాం, అవునా కదా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం మ్యాన్ సెటప్ ఇస్ అ కాస్టీ ఎఫెక్టివ్ పార్ట్. I cannot able to use MAN in the reality. In rare cases, startup companies or some other basic companies will use the MAN setup. And like same location lo unte maatrame. But nowadays we are going with the
WAN, wide area network, router to router. Like if I'm connecting a router, these internal users will get the internet from where? From the router. And in the same way, the Chennai users also get internet from the R2 router. But now my option is, now I need to communicate from these users from this LAN to other LAN, which is located on different location. How I can do that? We need internet and we need a connectivity. And now I need to connect the routers, router to router, router to router. This setup, this connectivity, we call as a WAN, wide area network. Sir, same MANs and WAN similar gaane undi kada. We are using a same connectivity అని అనుకుంటాం, correct? But here the MAN is managed by ourselves, but WAN is managed by a provider. Who is provider? ఎవరు ప్రొవైడర్? ఎంతమంది జియో ISP. Yeah, ISP ISP, vendors. internet service providers. Then nothing but something you're managing a hotel. We are just booking rooms for rental purpose. Same అలానే మనకు ప్రొవైడర్స్ ఏం చేస్తారు? ప్రొవైడర్స్ will maintain the services. One second, let me show you. I'm just showing the connectivity. See, this is a fiber connectivity. When you go the worldwide map, same మీకు Google Maps ఎలా అయితే చూస్తారో, same you can see a fiber connectivity, fiber map all over the world. If I need to communicate from one country to other country via oceans, I cannot able to share data via ships or buses. అలా షేర్ చేయగలమా మనం? ఏమన్నా ఒక డేటాని సెండ్ చేయగలమా? షిప్స్ ద్వారా సెండ్ చేసే కంటే మనకు మల్టిపుల్ షిప్స్ కావాలి, అవునా? When I need to send the huge amount of data, I need to go the fiber connectivity. The name which we are using ISP, internet ఏ నేమ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో that is nothing but a connectivity. Okay, Airtel will maintain Airtel connectivities, fiber connectivities, and Vodafone and some broadband, anything includes connectivity. Okay, but we are not managing, the providers will manage. For the data transmission we are paying money for them. Okay, the connectivity is nothing but a WAN, wide area network. If you're in the same place, if you're in a different place, by using this setup we can able to communicate. Okay, here we are seeing about LAN, WAN and MAN. Local, just I'm just explaining about the terminology, guys. I'm not doing any IP addressing or any other logical things. It's only connectivity కోసం మాత్రం. Okay, ఇదే కాదు. And when in these sessions we'll cover about a packet flow, how it goes, and how much secured we have. When you are sending information, మీ డివైస్ నుంచి ఒక ప్యాకెట్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, అండ్ ఆ సెక్యూరిటీ మనం ఎనేబుల్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టర్మ్స్ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే, లెట్ basically we have a security, and when you need to see traffic for Wi-Fi, this is just for your purpose I'm just showing you. This is the data flow. ఇది నా PC 9.250.205 అనేది నా PC IP కదా, ఇది నా ఐపీనే కదా, కరెక్ట్? రైట్ ఆర్ నాట్? 205, Yes. is it the same IP or different IP? 9.205 Same IP. same IP. To whom it is trying to communicate? I don't know, it's some website. Okay, 170 is nothing but an IP address. Let you can use this IP address to figure out what website it is. Wow, how many websites I'm using right now? I'm using Facebook, some Meraki, WhatsApp, and all the stuff I'm using, right? Okay, how many websites you are accessing? The communication is this internal communication.
ఓకే. అండ్ ఇది నాకు నేను ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నాను, నా డేటా సెక్యూర్గా వెళ్తుందా లేదా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ప్యాకెట్, లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ ఫ్లో, కమ్యూనికేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ ఫ్లో అండ్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఎనీ అదర్ ప్యాకెట్ అండ్ రైట్ క్లిక్, flow and TCP stream. Click on this TCP stream. It is analyzing and now you can see the data. You are able to understand this data? అర్థమవుతుందా? No. ఏం భాష ఇది? కిలికిలి భాషనా? Yes, you got some clarity, right? How the communication, it is more secure than usual. Okay, default your the message you are sending hi also will be encrypted. Each and everything will be encrypted for the security reasons, but still hackers can do the decryptions. They can decrypt and they can understand your data. That in the practicals I can show you about what services we are using and what services we need to use for securing. We can discuss about all the stuff, and in the same way in the basic, we can cover about LAN and the basic terminologies, WAN and sorry and WAN technologies. I can show you in the real time lab, okay, where we can configure how we can do that and all the stuff. And after that we'll cover about some cabling hardware also. And the one more important thing is IP address. Here in IP addressing, how many partitions we have and how we can do that, and like how many IPs we'll get if I go with the slashes. And like default IP addressing range అనేది మనకు 0 to 255 అనేది ఉంటుంది ఫిక్స్డ్. హియర్ టెలిఫోనిక్ మెథడ్లో ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ డివైడెడ్ దిస్ రేంజ్ ఇంటూ ఏ పార్టిషన్స్. సేమ్ మనం ఒక ఫ్లాట్ తీసుకొని ఎలా అయితే పార్టిషన్ చేస్తామో విత్ బెడ్రూమ్ ఆర్ హాల్ ఆర్ కిచెన్, ద సేమ్ వే ఐఎమ్ జస్ట్ డివైడింగ్ దిస్ రేంజెస్ ఇంటూ క్లాసెస్. Class A, Class B, Class C, Class D and Class E and 5 classes. For each and every class we have a specific IP range. A 0 to 255 ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో let divide into a partition. 0 to 127 in Class A and 0 to 128 to 191 is Class B. 0 192 to 223 is nothing but Class C. 224 to 239 is nothing but Class D, and 242 255 is nothing but Class C. Like for research and development communication kosam we are using a multiple classes. See, is it done? It is starting with 0. It is starting with 0 ending with 255. Correct saripinda? See, for LAN and MAN communication or WAN communication, we are using these 3 classes. Only these 3 classes. What about Class D? Class D is used for group communication. మీరు టెలివిజన్ చూస్తుంటారు అవునా, రైట్? అండ్ ఈటీవీ, మా టీవీ, like we have a lot of channels. How we can communicate to a particular group? And then మీతోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే I need to create a separate group. Based on that I can able to communicate, right or not? సేమ్ అలానే మనకు డివైజెస్ if you go this diagram, if I need to communicate from router to router, I cannot able to communicate directly. It needs some IP address that we call as a multicast IP. Multicast IP and multicast IP is used within this range. And the Class C is for new setups, like when you are launching a new rocket or new satellite or any other things. For new setups we are using Class E range. This is only for research and development. Like that we have a lot of things to discuss, and in basic we'll cover about these topics. And
Coming to once we're done with the basic, we'll go the security. Security in the sense basic security. I'm just talking about security with a telnet is a service, and SSH, how we can use services secure గా ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం, యూజువల్ డిఫాల్ట్ వితౌట్ సెక్యూరిటీ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం అనేది ఐ కెన్ షో యూ. లైక్ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఎలా జరుగుతుంది, అండ్ ఐ కెన్ షో యూ ఇన్ దిస్ టాపిక్స్. అండ్ వన్స్ we done with this, and we'll go the routing. In this routing we'll have two concepts, guys, two categories: routing and switching. In this routing I can start with basic part. One is protocols. Protocols is nothing but it's not a different word, and how we are using a language. Manam Telugu or English, we are using a language for the communication, right? The same way, how if router need to communicate with other router, the router need to send any information to other router, we need a protocols. We call as a protocols here. Okay, that protocols are different types. For internal communication, we have a protocols like RAP, EHRP, OSPF, and BGP. These protocols. But right now we are not using RAP, but still I will tell you, because you need to know the disadvantages, then you can easily get the advantages. Okay, and it is theory based, practical based. We'll go through that, and also it's a CCNA and CCNP. We'll cover both. Once you done, once you get a clarity on the CCNA topic, we'll discuss in CCNP level. No, better when we manage, we'll get a more clarity on the topic. Correct? This is the protocols, and basing protocols allow the routers communicate. And once we done with these protocols, we can go with the security. Again, in routing we have a security. Okay, that we call VPNs. VPNs. ఎప్పుడన్నా విన్నారా VPNs? ఆల్రెడీ ఐ థింక్ మాక్సిమం బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్ మోరో గేమ్స్ వాడే వాళ్ళకి బాగా ఐడియా ఉంటుంది VPN. ఎస్, ఎనీవన్ ఎనీ Yes. ఐడియా అబౌట్ VPNs? Multiple servers active. గుడ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ ఇంకా Location can't be identified. location can't be identified. Good, excellent. And anyone, guys? డిఫాల్ట్ మనం రోజు చూస్తున్న VPN వేరు, మనం రియాలిటీలో చూసే VPN వేరు. ఫర్ మ్యానిపులేటింగ్ ద లొకేషన్, మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాం, ట్రేసింగ్ చేయాలంటే దే కెనాట్ ఏబుల్ టు, ఇట్ విల్ షో యూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. కరెక్ట్? హౌ దే విల్ డూ దిస్ నథింగ్ బట్ a VPN manipulation. If you connect as a VPN, no one can identify your locations. It will be virtually highlighted. Okay, మనం మొబైల్స్లో చూసే VPNs వేరు, రియాలిటీలో చూసే VPNs వేరు. In VPNs we have GRE and IPsec is a VPN level, security level. Once we're done with these VPNs, and I'm just showing you the concepts which we are discussing. Okay, because I cannot able to explain each and everything, right? And VPN concepts ante GRE is a basic level and IPsec is the advanced level. And once we're done with this, and we have one more security concept called NATing. Like see, NATing ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు లైక్ మీరు నా IP చూసేసారు, రైట్? యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై IP అడ్రస్. Now someone knows about hacking, and you can easily hack my IP address, my device. Yes, if someone knows, Nitin knows about security, ethical hacking వచ్చింది అనుకున్నాం, or cyber security, you can easily trace my IP address, you can hack my IP PC. ఇప్పుడు మీరు హ్యాక్ చేయగలరా దీన్ని? మీరు ఈ PC IP డీటెయిల్స్ విజిబుల్ చేసినా కూడా, లైక్ నోటెడ్ చేసుకున్నా కూడా, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు హ్యాక్. ఎలా? ఎందుకు? ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? No. ఎలా? ఎందుకు? ఏమన్నా లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా ఉందా?
ఇంటర్నల్ ఐపీ వేరు, ఎక్స్టర్నల్గా కమ్యూనికేట్ అయ్యే ఐపీ వేరు. ఇది నా ఇంటర్నల్ ఐపీ. నేను ఇంటర్నల్గా మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అయ్యేదానికి ఇది. వాట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్? నేను ఎవరికి కనెక్ట్ అయినాను? ఐఎమ్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ టు వన్ వైఫై. ఓకే, and let me show you my external IP. And I'm just going to the browser, WAN IP info, or you can use what is my IP. What is my IP? PC will show you the first link. You can click on the first link. It will show you your IP address. నన్ను ఎవరు హ్యాక్ చేయాలన్నా కూడా they cannot able to hack because my internal IPs, my internal 172 IPs are hidden under this IP. ఇది నా ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ. మనం దీన్ని పబ్లిక్ ఐపీ అంటాం. ఇది మనకు ప్రైవేట్ ఐపీ. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ ఐపీ అడ్రసింగ్ once we are in our sessions. Okay, and you can see the information. It is like a telecom services. Okay, they are using a broadband and it is located on the details, location details. It will show you. Okay, that you can also, you can request the DNS lookup server to hide your IP address. Then you can then no one can see your details, but you need to follow the process. We have a lot of stuff need to be followed. Okay, and ఇది ఇలా ఉంటుందప్ప. నాటింగ్ is nothing but how we can hide. Like ఒకరు మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఎలా డిసేబుల్ చేస్తాం, ఇన్విజిబుల్ చేస్తాం, and that concepts we can cover on the natting. In this natting we have a standard that we call as a static, we have a dynamic, like ఒక యూజర్ ని ఎలా హైడ్ చేయాలి, ఆర్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని ఎలా హైడ్ చేయాలి, ఆర్ కంపెనీని మొత్తాన్ని ఎలా హైడ్ చేయాలి. స్టాటిక్ 1-to-1, dynamic multiple users, PAT, port address translation. We have, if you need to hide a company, you can use a PAT method. This is nothing but a security. Okay, natting and a VPN. And we have a one more security concept called ACLs, access control list. ఎప్పుడైనా కంపెనీస్లోకి వెళ్తే ఆర్ సమ్ అదర్ కాలేజెస్కి వెళ్తే అండ్ మీరు అన్ని బ్రౌజర్స్ని యాక్సెస్ అవ్వచ్చా? బ్రౌజర్ని లైక్ అన్ని వెబ్సైట్స్ని మీరు యాక్సెస్ కాగలరా ఇఫ్ యూ గో ద కాలేజ్ నెట్వర్క్? నో. అంటే లైక్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, అవునా? Yes. You cannot able to use Facebook, some for our adult websites, whatever it is. You cannot able to access because there will be some restrictions, which is done by ACLs. This is done by ACLs. We call as a access control list, guys. Access control lists. By using these ACLs, you can block anyone, any person. సేమ్ మీరు కాంటాక్ట్స్లో ఎలా అయితే బ్లాక్ చేస్తారో, నేను పర్సన్ టు పర్సన్ బ్లాక్ చేయాలన్నా, పర్సన్ టు సమ్ వెబ్సైట్స్ బ్లాక్ చేయాలన్నా, I need to go to ACLs. This we call it the standard ACLs. Standard, we have a extended. Okay, they are the concepts, they are the security concepts. And once we're done with this routing and security, we'll go with the some more concepts called redundancy. Redundancy ante, what is the meaning of redundancy? Redundancy, flexibility. Yes, Navya, Nitin, Vamshi, Reddy, ఏమైనా ఐడియా ఉందా రిడెండెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిడెండెన్సీ అంటే బట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ గైస్? హలో? Yes, sir. Like if you have any doubts you can ask him, but default just phases ఏ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తామనే చెప్తున్నాను. ఓకే, రిడెండెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ a failover. If I don't have a internet, mobile down అయింది, mobile data down అయింది, I can switch to Wi-Fi or some other LAN connection. That is nothing but a redundancy, right? Power లేకపోతే you can go the candle. It is also a redundancy, a method. In the same, if you go to the companies, ఒక రౌటర్ డౌన్ అయితే మనం ఎలా స్విచ్ చేస్తాం, ఇంకో రౌటర్కి ట్రాఫిక్ ఎలా స్విచ్ చేస్తాం అనేది
we need to go with some concepts called redundancy concepts. HSRP, we have a concepts called VRRP, and we have some load balancing concepts. ఇవి మనం redundancy concepts అంటాం. బేస్ చేసుకొని మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు redundancy concepts. And also some like security concepts అయిపోయి redundancy concepts, routing, and then we can enter into the switching. Switching is that the layer connectivity. Switching, and here we'll talk about this part. Sir, it just ఒక స్విచ్ ఉంది కదా, 2-3 విషయాలు ఉన్నాయి, ఈజీ ఉంటుంది. In switching, we have a lot of concepts to cover. LAN, we know about LAN. Here in the switching we have a VLANs. Okay, VLAN అంటే వర్చువల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. LAN ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ని వర్చువల్ గా ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? By using VLANs we can do. For voice purpose we use voice VLAN. Data purpose we use data VLAN, and we have a lot of VLANs. Native VLAN, management VLAN, and like functionality, different functionality we have for each and every VLANs can do different functions. Okay, voice and phone call cheyali, I need to go the voice. If I need to send the data, I need to go the data VLAN. Native VLAN is what default existing one. Management in the sense so how we can access the devices is that what a management VLAN. Like different VLANs ఉంటాయి. And once after dividing, if you need to enable the communication between different VLANs and group to group, and I have one more concept called inter VLAN. Okay, VLAN, inter VLAN, and we have some port security, అంటే like ports కి ఎలా security assign చేస్తాం. And then we have some port channel. Port channel is nothing but a redundancy. ఒక లింక్ డౌన్ అయితే లైక్ ఈ స్విచ్ టు మధ్య ఒక లింక్ ఉందన్నాం, ఈ లింక్ డౌన్ అయితే నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ కాగలను? ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ వన్ మోర్ లింక్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పోర్ట్ ఛానల్. ఈ ఛానల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, redundancy ఎలా ఉంటుంది, we can discuss about this topic. And not only this one, we have STP, looping. ఒక స్విచెస్ లో లూప్ అనేది ఉంటుంది, లైక్ హౌ వీ కెన్ అవాయిడ్, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు అవాయిడ్ ద లూపింగ్, ఈ స్పాన్ ఎంట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, దెన్ విత్ లాట్ SVI in switching, switch virtual interface అంటాం. You are not familiar with all these concepts. I will tell you one by one. ఎలా కమ్యూనికేట్, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనేది వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఓకే, అండ్ routing, switching, then we can enter into the extra concepts we call redistribution. Redistributions, and redistribution in the sense మనం సేమ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఎలా వాడతాం, ప్రోటోకాల్స్ లైక్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎలా అయితే వాడతామో, సేమ్ ఇన్ ద రియాలిటీ we need to communicate from one protocol to other protocol. ఇక్కడ మనం ప్రోటోకాల్స్ చూసాం, EIGRP to OSPF or OSPF to BGP. How we can communicate, once ఇలా communicate అవ్వాలంటే you cannot able to communicate directly. For that you need some concepts called redistributions and automation. I can discuss about automation. Automation idea ఉందా అందరికి? ఎవరికైనా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చా ఇక్కడ? Python or Java? I'm not that much skilled. If you know, let me know. Yeah, Navya, with Nitin, Amshi, ఎవరికన్నా Python like programming idea ఉందా? Hello? Python basics idea ఉన్నాయి. Good to know that. ఇంకా ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Hello? Oh, good. And see, if you go with the automation, I can show you how the script works. In the reality, we are not going to each and every device to configure. ఏం చేస్తామంటే మన స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం, బేసిక్ స్క్రిప్ట్స్. లెట్ మీ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్టింగ్.
No need to go to the device. By sitting on a one place, I can configure this configuration. అలా నాకు ఎన్ని డివైస్ ఉంటే అన్ని డివైస్ నేను కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు బై సిట్టింగ్ ఆన్ అ సింగిల్ ప్లేస్. Okay, we can discuss about automation, and I can show you what tools we are using and with some lab examples. Okay, and in the real time also I can show you, because where I'm working they're using automation. I can show you that as well. And not only with automation, I can discuss about some tools where we can use some SNMP. SNMP is for logs. ఏదైనా లైక్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సిస్లాగ్, ఎన్టీపీ, ఇలా చాలా లాగ్స్ ఉంటాయి, చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ టూల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ ఇవి కాకుండా వీ కెన్ గో విత్ అసెస్మెంట్స్, వీక్లీ అసెస్మెంట్స్. Once we're done with the topic, once we're done with the basic, I can go with the one assessment. And routing in some routing concepts. But once we're done with the topics, we'll go the assessments like that. The mock interviews also there and resume part. Except this, if you have any doubts, if I miss any topic here, I forgot to add any topic, that we can talk about these topics on upcoming sessions. Okay, with the in detail basic with the security level. Okay, and if I forgot, I think in base, if I forgot any topic here to be added, it will be added in next part. Okay, don't think I'm just missing any topic. It is more than. Okay, we can go with the real time examples also. Once we're done with the CCNA or CCNP, I can show you my company tickets, how we can troubleshoot. If you are getting in one error, how you can troubleshoot. If I show you, that will be easy for you, right? For troubleshooting purpose. అర్థమవుతుంది, ఈజీగా చేసేయచ్చు, అవునా కదా? Yes. Okay, any doubts, guys? And అందరితో మాట్లాడలేదు, సారీ. If I have any doubts, please unmute and you can ask. Hello? సార్ ల్యాబ్ ఉంటుందా సార్? Yes, ల్యాబ్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఆఫ్లైన్, if you are coming on offline, we can set up a offline lab for you. If it is online, and online also, this is some other person will guide you how we can do that online labs. Okay, I will share you the tools. ఏవే టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాము అన్ని టూల్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. And then once you're done with the installation, we can go with the labs also. No need to worry about that labs. And you have recordings. Okay, if you guys miss any session, it will be recorded, and once you are available, you can go through that recordings. ఓకే. క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్? Offline or online, both. ఓకే. But my suggestion to come offline. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మోర్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా కూడా మీరు అడగచ్చు. అవును. ఓకే. ఎస్, ఇంకా అన్మ్యూట్ చేసి అడగొచ్చు, ఏ డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్. ఎవరన్నా వర్కింగ్ ఉన్నారా ఇక్కడ? Sir, Yes. can you explain the difference between LAN, sir? LAN is local based, Maheshwari. Nothing more than that. Local in the sense, it is not Example, sir. example, like your home. You can just go with the example. Yeah, you have a sister or brother? Both, sir. Both. Okay, good. If you need to communicate, like me also communicate avali ante, and then Okay. if you're in a local, if you're in the same place, that is about a LAN. That's it. Okay. When you need to communicate with your friend who is located in some other place, some other home, whatever it is, and then you need to go with the WAN, wide area network. You need internet, right? Yes, sir. అంటే లైక్ మ్యాన్ రాదా సార్ ఇక్కడ అంటే? నో, వీ డోంట్ నీడ్. లైక్ మీ ఫ్రెండ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మీ ఇంటి నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి ఏమైనా కేబుల్ సెటప్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ?
No, right? No, It's just sir. using an internet. Internet is nothing but a manageable, which is managed by other vendors. Okay. We'll talk about more Maheshwari about these things. Okay, with a reality, with a practical base. Okay, sir. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి వంశీ రాహుల్? No doubts. కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది సార్? Guys, the duration for this one is with 3 months, because Okay. the CCNA will be covered within a month or within a 2 weeks also, but I won't do that because we are adding extra concepts to discuss with the labs. Okay, not only NP level, and you have some firewall topics also, right? Firewall courses. It will take some period of time. Okay, and if you need to cover up all these concepts, it will take 3 to 4 months probably. But what I can suggest, 1 month course అయిపోయిన తర్వాత కూడా, if you are perfect with the topics, you can start searching for the interviews, jobs. Okay, once you got Okay. the best one, you can go through that default manageable చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ కోర్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండొచ్చు. Okay, the thing is you need to be practical. The thing is you need to concentrate on the practicals based main. థియరీ పార్టికల్ ఎడిదిరిగి చేస్తారు మీరు, నాకు తెలుసు. బికాస్ అందరూ కాలేజెస్ నుంచే కాబట్టి వచ్చింది. వన్ నైట్ స్టాండ్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, అవునా? ఒక రోజులో అన్ని కవర్ చేస్తారు మన వాళ్ళు, అవునా? Yes, sir. Okay, no need to worry about theory. I will provide the slides for So topics. the evening classes, separate timing. Yes, right now it is evening. Do you need any other comfortable time? పొద్దున మార్నింగ్ వచ్చాడు 10:30 కూడా ఉన్నాయి అన్నారు. 10:30, I think there is a one more session now. I think 6:30 to ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? Sorry? 6:30 నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? 6:30 to 7:30. If it is a manageable timing, I can go with that. Or based on your choice, I can go with the 5 also. Like based on the slots, I can decide. Please let me know the డైలీ 2 timings. hours అయితే 1.5 hour. For 1.5 as per the hour. topic. And then you need to go with the labs, right? Then you can consider 2 hours. ఓకే, డైలీ 2 hours అయితే 6:30 to 7, 8 అవుతుంది. If you are in offline, it will take. Online అయితే మీరు ఇంట్లో అయినా చేయొచ్చు, ఓకే with some tools. ఓకే. Anything, guys? Anything you need to know? సార్ న్యూ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? This is a new batch, Mahesh. No need to worry. I will tell you. Okay. I will tell you from the scratch. సార్ ఎన్ని డేస్ అవుతుంది బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి? యాక్చువల్ నాది ఫస్ట్ డే ఇవ్వాల. Maheshwari, this is the new session which I started now. No need to worry. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yes. Okay. Okay, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా డౌట్స్? సార్ మీరు కొన్ని డైరెక్ట్ వెళ్తున్నారు. యాక్చువల్గా మేము కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ మాకు డీటెయిల్ గా నెట్వర్కింగ్ గురించి తెలియదు. Okay, good. Thanks. You let me know. That's it. I'm just showing the topics. నేను ఇక్కడ టాపిక్ ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఓకే, జస్ట్ నేను ఏ టాపిక్స్ చెప్తాము అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించాను అంతే. ఓకే సార్. ఓకే, మనం టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం బేసిక్ లెవెల్ వెళ్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్, అంటే కోర్స్ తర్వాత? Mahesh, I think you need to discuss these things with the team, because we are working, right? If any approvals comes, like any vacancies comes, I can suggest you on that. Okay, based on your skill, I can definitely suggest. And the people who are settled in other companies also, we have some referrals. If it's possible, we can refer you. No need to worry that. And also the institute having some tie-ups. Okay, they can. Okay. You'll get a more information when you contact those people.
ఓకే సార్. 10 days people. Okay. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అండ్ the comfortable Telugu or English, anything, you can ask the questions and మీరు ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి. You need to clear your doubts. అంతకు మించి నాకు ఏం అవసరం లేదు. Only 5 to 10% concentration I needed. If you know the logic, you can easily do that practicals and theory part. Okay na? Yeah guys, if you're okay, we can wrap up the session now. Yes, ఏమన్నా ఇంకా డౌట్స్? నో సార్. Good. I'm glad to be here today. We have multiple questions with multiple answers, and in the next session we'll talk about the topics. Okay, what topics we can cover one by one. ఓకే. In depth. అలా అంటే ఒక టాపిక్ గురించి ఎల్కేజీకి మనం చెప్పుకున్నాం 1 by 1. దాని బేస్ మీద మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ నో నీడ్ టు వరీ, ఏ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చినా ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ ఇదే కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నేను స్లోగానే వెళ్తాను. లెట్ మీ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఓకే సార్. Okay, then thanks guys, thanks for your valuable time. We'll see you on Thanks. next session.